कैसा लग रहा है? इसमें आपने हाईलाइट भी डाली है, मॉइस्चर भी इतना ज्यादा आ गया। जो एक्सपेक्ट किया था उससे मतलब काफी अच्छा। थैंक यू। वेलकम बैक टू द पी स्क्वायर सैलून। आज प्रियंका जी आई है नजफगढ़ मेन मार्केट से। देखिए इनके बालों में इनको दो चीज करा के, एक तो इनको थोड़ा सा मॉइस्चर चाहिए, बालों में बहुत हल्के हो गए हैं, बालों के अंदर मॉइस्चर का वेट आएगा। और सेकंड थिंग, इनको थोड़ी सी व्हाइट हेयर को कवर अप करने के लिए इनको हाईलाइट्स चाहिए। हाईलाइट्स हम इसमें अच्छी वाली हाईलाइट्स करने वाले हैं। कुछ बेस शेड डार्क कलर से करेंगे, कोई भी ब्लीच व्लीच यूज नहीं होने वाली है। कुछ न्यू लुक देने वाले हैं विद हेयर की क्वालिटी को मेंटेन करते हुए। कैसे होगा आपको स्टेप टू स्टेप दिख जाएगा। ओके, थैंक यू। पी स्क्वायर सैलून। Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have your doubts, not what I'm about, have your f***ing cloud, it be raining now, I keep making sound, go another round, I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna fuck with me, a slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. 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 Cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. That's how you get big box, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot. I ain't done chasing, got big dreams, bigger things, impatient. Who's at the top think they need replacement? Who's at the top think I'm gonna erase them? Face it, I don't give up quick, I don't give up, I won't give up this. Cause I know that I want it, know that I'm on it, I'll make it, I promise. You don't wanna fuck with me, a slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. 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 Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me why
what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away, as you fade away. तो गाइस देखिए फाइनल रिजल्ट कैसा लग रहा है आपको। फाइनल रिजल्ट है कैसा लग रहा है। इसमें आपने हाईलाइट भी डाली है, मॉइस्चर भी इतना ज्यादा आ गया, हेयर हैवी हो गया मैडम। हेयर कैसे लग रहे हैं मैडम से पूछ लेते हैं, कैसे लग रहे हैं बताइए आप। मतलब जो एक्सपेक्ट किया था उससे मतलब काफी अच्छा। काफी अच्छा। ये देखिए आप कैसे भी हेयर को मैनेज करिए। अब ये देखिए आपको शाइनिंग ग्लोसी दिख रहा हुआ है, काफी ज्यादा इन्फॉर्म हुआ है, बहुत ज्यादा मॉइस्चर आया है हेयर में। और ये जो रिजल्ट होता है, कलर होता है ऑलमोस्ट परमानेंट होता है। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे चलेगा। बस आपको मैनेज करना होता है बाय द शैम्पू। अच्छे से शैम्पू यूज करिए। कोई एक कंपनी का फाउंडेशन नहीं है, कोई भी अच्छा ले सकते हैं। ओके, कैसा रहा मैडम? इतनी दूर से आए तो सही लगा? बहुत बहुत अच्छा दिल को। थैंक यू। थैंक यू। ओके, थैंक यू।